Hi class. Okay, it's Sir Johnson again. We go on with our discussion on our subject known as computer application. Before going on, I have to appreciate those who have done my assignment, which was explain the importance of using computer in your field of study or in your career. Some of you responded very well, written my assignment, and have submitted, and I have started marking. I will be submitting feedback to individual student in his WhatsApp inbox. For those students who have not yet done my assignment, please I invite you to do it. Hurry and submit to me, since I will record this score of your assignment. I will not give you today the general collection of the assignment, since some of the people are still doing it, and I'm trying to give feedback on the individual person on how he or she performed the assignment. For those who have yet get their feedback, it means the one who submitted L, and those who are not yet received their feedback, it means I'm still observing, I'm still marking, and I will give individual individual feedback in your WhatsApp inbox. So we discussed in the last discussion, we discussed about the characteristic of computer. We discussed about the classification of computer, where we listed those classification of computer. We said there is personal computer, mainframe computer, mean computer, supercomputer. Those were the classification of computer. They tried to define each of the classification of computer. We also tried to see the characteristic of computer, as it is as speedy, delicacy, accuracy, and whatever. Those were the characteristic of computer. Finally, before today, we discussed the importance of using software in documentation, of documentation in computer. And also we see the disadvantages of using software in computer. After then, today we want to discuss about the history of a computer, talking on the generation of computer. Computer has evolution, like how even human beings were evolved from a certain kind of monkey and whatever to the now good human being you can see. So even computer started in the very wonderful shape, wonderful performance, but today we see in the very good performance, good shapes. Ndugu zangu, kipindi kilichopita niliwapatia assignment. Ninafurahi kwa wale ambao walifanya assignment zao kwa wakati na waliweza kutuma kwa wakati, na nimeanza kufanya marking. Swali lilikuwa linasema, eleza faida za kutumia kompyuta katika area yako ya fani, au katika fani yako. Kama ni daktari, basi utakiwa eleze faida za kutumia kompyuta katika medical field. Lakini wengi wamefanya na wapongeza, lakini wengi pia hawakufanya, na wengine japo walifanya na wakatuma kwa kuchelewa, bado niliendelea kupokea na bado naendelea kufanya marking. Kwa hivyo sitatoa usahihi wa hilo swali completely mpaka pale nitakavyomaliza kufanya marking kwa watu wote. Kila mtu nimekuwa nikiangalia alikosea nini, na nimempa taarifa kwenye inbox WhatsApp namba yake. Taendelea hivyo kwa wote ambao wameendelea kutuma hadi nitakavyomaliza. Wale ambao wamechukua kama ni jambo tu la masiala, naendelea kuasisitiza, niko very serious, nitarekodi marks hizo. Tulisoma mambo mengi katika kipindi cha nyuma kabla leo,
tulisoma kuhusu classification of computer, ambazo tuliona mini computer, workstation, tuliona personal computer, tuliona supercomputer and so forth. Tuliangalia characteristic of computer, tuliangalia important of using software in computer na vitu mbalimbali. Sasa leo nataka tuone historia ya computer, namna ambavyo ilianza na mpaka leo ilipofikia. Man used his fingers, ropes, beds, bone, pebbles and other objects for counting. Sasa tunasema kabla ya hii generation ya kwanza, tulikuwa na generation ambayo ilikuwa inaitwa zeroth generation. Tunaita zeroth generation kwa sababu tu ilikuwa kabla ya uwepo wa kompyuta. So hatujaipa first generation kwa sababu first generation tayari kompyuta ilikuwa introduced, lakini zeroth generation ndipo idea ya kufikiria kutengeneza kitu kama kompyuta ilipoanzia. Kwa kuwa watu walikuwa wanahitaji kuhesabu, watu walikuwa wanahitaji kujumlisha, watu walikuwa wanahitaji kutoa, watu walikuwa wanahitaji kuzidisha, lakini walikuwa wanapata ugumu sana kwa sababu unakuta mtu ili aweze kujumlisha au aweze kujumlisha anatakiwa hesabie vidole 1 2 3 10 ngapi mpaka afike ngapi labda ajumlisha na vingapi, au anatakiwa hesabu mifupa hesabie pale 1 2 3 na kadhalika, au mizizi au nini whatever, kitu ambacho kilikuwa kinampa urahisi wa kuhesabu. Lakini kutokana na shida hii watu walianza kufikiri kwamba kwa nini tusitengeneze kitu kitakachosaidia kurahisisha ugumu huo wa kuhesabu. Ndipo ambapo wakaanza kufikiri mashine au wakaanza kufikiri kompyuta kwanza ambayo ilikuwa inaitwa abacus. Kwa hiyo abacus, Pascaline, difference and analytical engines ndio vitu ambavyo walikuwa wanaendelea kuvifikiri ni kwa namna gani vinaweza vikatumika kusaidia kwenye hizi means ya kujumlisha, kuhesabu na kurahisisha hivyo. Lakini katika generation hii electricity was not yet invented. Kwa hiyo hata umeme haukuwepo, na tukumbuke tunasema computer is an electronic device. Kwa hiyo in zeroth generation we are just using those ropes, fingers, beds, bones and whatever to count, and the electricity was not yet invented. So there is what we say it was the zeroth generation. Then after there was the first generation. Okay, so I want you students to note that when speaking of the certain generation, you need to know the following. You need to know the generation number, if it is the first, second, third generation. Then you need to know the ages in which the generation started and ended. Then you need to know the means of electrical connectors which were used in this generation. Unatakiwa kufahamu mambo yafuatayo katika kila kizazi cha kompyuta. Kila kizazi ujue mwaka ambao kizazi hicho kiligundulika au kilikuwepo. Lakini pia unatakiwa kufahamu ni nini kilitumika katika kizazi hicho. Ni kifaa gani, ni vitu gani vilitumika katika kutengeneza kizazi hicho, kusaidia kizazi hicho kufanya kazi ambayo imefanyika kwenye kompyuta. Lakini pia unatakiwa pia ukiweza ufahamu, je, kulikuwa kuna faida gani kwenye hiyo generation na kulikuwa kuna hasara gani kwenye hiyo generation. Kwa hiyo generation ya kwanza ilianza mwaka 1946 mpaka 1958 na generation hii tulikuwa tunaita the vacuum tube. Kwa hiyo kila generation ilikuwa na vifaa tofauti ambavyo vilitumika kwa ajili ya kutengeneza kompyuta kwa generation hiyo. Kwa hiyo hii ilikuwa inaitwa the vacuum tube ambayo ilianza 1946 to 1958. The first generation of the computer characterized by the vacuum tubes. It started in 1946 with the creation of Universal Automated Computer, a tabulating machine which won the contest for the fastest machine which could count the US 1890 census. Kwa hiyo lengo kubwa la hiyo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba inasaidia kurahisisha uhesabiaji wa sensa ya watu na makazi ya USA 1890 ambayo ilikuwa imefanyika. Kwa hiyo utaona
namna ambavyo ilikuwa ni msaada, ikabidi ianzishwe hii the vacuum tube kurahisisha mechanism hiyo. Na hiyo ilisaidia kukaunti zile sensa zilizokuwa zimechukuliwa ya watu ya mwaka 1990 ya USA. Lakini it used the vacuum tube. The vacuum tubes were the largest electrical tubes which used in the computer for processing. Ilikuwa ndo kama processing type ya computer hizo, ilikuwa ni vacuum tube. Vacuum tubes are electronic tube about the size of the light bulbs. You can imagine vacuum tubes yalikuwa yana size ya light bulbs, zile bulb za taa ambazo zinawaka, ndio ukubwa haya vacuum tubes yalikuwa katika hizo kompyuta, na yenyewe ndio yalikuwa kama ni processor ya ufanyaji kazi wa kompyuta zile. So you can see this image is the sample of the first generation computer ambayo ilikuwa ni vacuum tube generation. So it was very big computer. We have been told the size was much bigger than the even football grounds. It might be bigger like the football grounds. So here you can see this sample picture. A person is trying to feed data in those large panels, and then after sometimes it was not easy to get result or output at the same time. At the time you enter data, you have to wait for almost sometimes it was even a day or 2 days, then you go to get your result of the input data you given the instruction. So that was the first generation. This was the vacuum tube. I can see I have given you 2 pictures. This one is person assistant is trying to enter data, and this one is somebody stayed in the chair and is entering data. But the computer was very big, in a big room, and occupied the large space. That is first generation of computer. It has got a lot of disadvantages, and the first disadvantage that they generated more heat, causing many problems in temperature regulation and the climatic control. Hii ilikuwa ina produce joto sana. Yaani unaweza ukaingiza ile hesabu yako au ukaingiza taarifa yako kwenye kompyuta ili kuletee majibu, basi ina produce joto, linakuwa joto ni kali kwa sababu ya yale vacuum tube, na mara nyingi walikuwa inapelekea temperature regulation na climate control kwa kubwa sana. Anasema tubes were subjected to frequent burnout. Mara nyingi yale tubes ambayo ni vacuum tube yalikuwa yana burn up, yanaungua kwa sababu ya ile temperature kuwa kubwa sana. Kwa hata kupelekea system failure. Unaweza kama input data fulani kwa sababu ya burn up ya zile vacuum tubes, basi inakuwa rejected, inatakiwa ukaanze upya au mkabadilishe kwanza hizo tube. Hizo ndo hasara ambazo zilikuwa kwenye hichi kipindi cha first computer generation. Then after we have seen the first generation, the second generation started 1959 to 1964, and this was called the transistor generation. So we've started with the vacuum tube generation. As we can see, the size were very large. It was consuming a lot of the heat. Sometimes the system were failing because of the burnout of the vacuum tubes. Then now we go to the second generation, which is the transistor. So they now improved from using the vacuum tubes, which were very big, then to the transistor means of processor, which was now somehow smaller than the vacuum tube. In the year 1959 marked the invention of the transistor, which characterized the second generation of the computer. The transistor was a 3-legged component which shrunk the size of the first generation computer, occupied only 1 of 100 of the space occupied by the vacuum tube. So utaona kwamba baada ya transistor zilikuwa ni switch circuit ambazo zina miguu mitatu, na zenyewe zilikuwa zimekuja kwa ajili ya kupunguza size kubwa ambayo ilikuwa taken na ile vacuum tubes, na unaweza kuona ilichukua 1/100 tu ya nafasi yote iliyokuwa imebebwa na vacuum tube. So you can find how it reduced the large size of the first generation to this
second generation, kwamba 1/100. Kwa kama light ilikuwa ni inachukua uwanja mzima, basi ilikuwa sasa inaweza ikachukua 1/100 tu ya ule uwanja. It was more reliable. Hizi ni faida zake. Had greater computation speed. Unaweza kaona hizo ni faida. Ilikuwa inakuwa iko more reliable, lakini ina speed kubwa kwenye kufanya computation, lakini required a warm up time and a consumer far less electricity. So ile tuliona ina consume a lot of electricity na ilikuwa inafanya warm up kubwa mno temperature, lakini hapa required no warm up time and consumed far less electricity. Lakini kwenye ile first ilikuwa ina consume electricity nyingi, ina warm up sana, na ilikuwa ina speed ndogo, na haikuwa more reliable. So hizi ni faida ukilinganisha na first generation. Now you can see this simple image here, some example picture of the second generation or transistor generation. You can see these are 3 legged levers, as I've said before. The transistor was having 3 legs, but some of the transistor to the moment they are present in some other computer and whatever, but they are in different size. So these are some examples in different format. Here you can see this and that one. These are some example of those computer generation in the second generation. Then let me go to the third generation. The third generation of computer started in 1965 to 1970. This was the integrated circuit. We called them the integrated circuit. We come from the transistor to the integrated circuit. They were still thinking of reducing the size of the processor or the size of the transistor, and to reduce the size, they come to think of the integrated circuit. The generation computer arose in 1965 with the invention of smaller electronic circuit called integrated circuit. Kwa hivyo hii ilianza mwaka 1965, lakini kwa lengo la kuintroduce electronic circuit ndogo kabisa ambayo ilikuwa inaitwa integrated circuit from transistor. Integrated circuits are square silicon chips containing circuitry that can perform the function of the hundreds of the transistor. Kwa ilikuja kureplace kama transistor 100 zilikuwa zinaweza kufanya kazi fulani, ile kazi yote ya transistor 100 ilikuwa inafanywa sasa na IC hii moja, integrated circuit hii moja. Kwa hiyo hii ilipunguza size sana, lakini iliongeza speed zaidi ya ile generation ya pili, ilipunguza temperature zaidi ya ile generation ya pili, na ilipunguza kufail kwa system zaidi ya ile generation ya pili. Kwa hiyo everything done in a certain generation was much more good compared to the former generation. And somehow you can see even the size has more decreased compared to the former generation. This is the same size of the third generation. You can see this is a transistor format, but there is a lot of the transistor present in the computer even nowadays. So that was the third generation. Let's go to the advantage of the IC in the third generation. They were reliability, more reliable. Unlike a vacuum tube, silicon will not break down easily. It is very seldom that you will have to replace it. So unlike vacuum tubes, unlike transistor, these integrated circuit will not break down easily. It is very seldom that you will have to replace it. They are low cost. Silicon chips are relatively cheap because of their small size and availability in the market. It also consumes less electricity. Those are the advantages in comparison to the second generation, in comparison to the first generation. Then fourth generation. Fourth generation started in 1971 up to the moment. The generation was called the microprocessor. So have to note that first generation was vacuum tube generation. Second generation was the transistor generation. Third generation was the integrated circuit generation. And the fourth generation is the microprocessor generation. So microprocessor generation marked by the use of the microprocessor. Hii ndio iko marked na matumizi ya microprocessor. Ndipo siku hizi tunaongelea kompyuta yako ina processor ngapi bwana?
imekuwa imeanzia kutoka kwenye vacuum ikapunguzwa, baadaye wakafikiria transistor, baadaye wakaja wakafikiria IC, baadaye wakaja kufikiria microprocessor ambao katakuwa ni kadogo. Ndio maana sasa hata kwenye simu tuna kitu kama simu ambayo ni ndogo, tuna vitu kama laptop, tuna notebook na vitu vingine ambavyo vimewekwa tu microprocessor na ina uwezo wa kufanya performance ya kila vitu ambavyo vingeweza kufanyika na vacuum tubes, transistor, IC and whatever. So microprocessor is a silicon chip that contains the CPU. So utaona sasa zile silicon chips ambazo zimecontain CPU, central processing unit, part of the computer where all processing take place. Kwa microprocessor ndio zina contain CPU ambayo ni part ya computer ambapo processing takes place. 4004 chip was the first microprocessor introduced by the Intel Corporation. Kwa hiyo microprocessor chip ya kwanza ilikuwa inaitwa 4004 chips ambayo ilikuwa introduced by the Intel Corporation. Lakini all in all, what you have to understand is that the fourth generation started in 1971 to present, and it is called the microprocessor. In understanding, you will get to know that it was more reliable, it was more speed up, it was not producing more temperature in comparison to the earlier, and it was the very small size comparison to the earlier version. So these are some of the examples. You can see this, sometimes you have mouse, you have this and whatever. Even though sometimes some computer you see nowadays, they're in the fourth generation because you don't have fifth generation to now. But in this fourth generation, the more modification has been done in microprocessor. There are other more modified. So this is what we call the fourth generation. So let us talk about the today's computer, which you know. Computer zote za siku hizi ni zipi tunaziongelea hapa sasa, is classified as fourth generation computer. Kwa computer zote za sasa tunaziconsider kama ni fourth generation computer. They are faster, more powerful, tremendous data storage and the processing capacity. New brands and the model would come out the market almost every other month. Kwa hiyo they are very faster, more powerful, tremendous data storage, zina uwezo wa kustore data nyingi na zina processing capacity ni kubwa kuliko ambavyo kompyuta za version za generation za nyuma zilikuwa. New brands and the models would come out the market almost every other month. New brands and the model would come out the market almost every month. Kwa hiyo umekuwa na matoleo mapya ambayo yanakuja katika soko kila baada ya mwezi. Many clones or imitations of the IBM have become even more powerful and a lot cheaper. Kwa hiyo kompyuta nyingi ambazo ni za kampuni ya IBM zimekuwa ziko very powerful na ziko cheaper kwenye gharama ukilinganisha na Mac computer. Mac computer ndio zile zinazotumia ni kama Mac, Apple, nini ambazo ziko gharama zaidi. Lakini IBM kama hizi laptop tunazotumia za kawaida HP na nini ambazo ziko kidogo powerful lakini ziko very cheaper, kila mtu anaweza kuafford. Computer becomes more affordable. Computer can now be found in homes, schools, offices and etc. Zamani computer lilikuwa linakuwa moja tu, labda unaweza kukuta liko South Africa kwa ajili ya activity fulani au liko USA kwa ajili ya activity fulani. Kuna nchi nyingine hata zilikuwa zina uwezo wa kununua computer, nchi kama nchi. Sasa unakuja kujiuliza hata kama kwenye nchi na kuna computer sehemu moja tu kwa ajili ya activity fulani. Lakini nowadays computers zimekuwa simple kwa sababu ya uwepo wa microprocessor. Mtu anaweza ka own hata shuleni zinaweza kupatikana, nyumbani zinaweza kupatikana, na ofisini. There has been a tremendous improvement in software technology. Kwa hiyo kumekuwa na improvement ya ajabu kweli katika hii technology ya software. Kwa hiyo kila siku sasa tumekuwa tunaona kuna software. Ninawafundisha nini maana ya software, kwamba software iko aina mbili, kuna application software na system software. Ndizo software zinazo run computer hadi ya nini ifanye. Kwa sababu kumekuwa na ongezeko mkubwa wa uwepo wa software ambazo zinafanya mambo mbalimbali, kwa hiyo imeendelea kufanya computer kuwa very important and very simplifying activities. So different software application choose from word processing, spreadsheet, database management, games and entertainment. Kwa hiyo kuna software application nyingi, kama mfano Microsoft Word, Microsoft Excel, database na vingine vingi.
computer subjects are now being offered not just a college student but even in high school and elementary. Kwa utaona hii kulingana na kwamba kompyuta sasa kuwa zipo karibu kila sehemu, sio tu hadi vyuoni ndo kompyuta watu wasome, lakini sasa hata kwenye shule za misingi zinasomwa, shule za sekondari nakuta sasa kompyuta inafundishwa. Computer are now used in aid teaching math, science and etc. Pia kompyuta inasaidia katika msaada wa kufundisha hesabu, sayansi na mambo mengine. So that is an end of my discussion today. I give you more time to pass through all of my session, all of my discussion of the past discussion, and I give you more time to do my assignment and submit them to me. I wish you all the best, and I advise you to be very serious with this